Hi, எங்களோட dreamwella mailக்கு நிறைய பேர் வந்து மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க. மேக்கப் டியூட்டோரியல்ஸ், grooming ideas, இப்போ இருக்கிற கரண்டான ட்ரெண்டுக்கான அவுட்ஃபிட்ஸ்லாம் என்னென்ன, எந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மெயில்ஸ் வந்திருந்தது, நிறைய queries வந்திருந்தது. So in this video you are going to see a complete grooming session of mine. So I'm in Ibhuvana store Nungambakkam. This is a designer boutique and she is my designer for today, Prabha. And இன்னைக்கு வந்து இங்க நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்த பிறகு என்ன வேர் பண்ண போறேன்னு எனக்கே தெரியல. So இன்னைக்கு நான் என்ன அவுட்ஃபிட் போட போறேன் பிரபா? Hi, so இன்னைக்கு வந்து we are going to try this dress. இது வந்து it's like a off shoulder asymmetrical dress with lovely detailing of net ruffles at the base. Okay. So இது வந்து நீங்க parties இல்லாட்டி evening functions you can wear them. Okay. So I think it's in trend இல்ல? Yeah, asymmetrical and nets எல்லாம் இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்ட்ல இருக்கு. Plus off shoulders and all that is very much in trend right now. So she's Supriya, my makeup artist for the day. So Supriya, இந்த அவுட்ஃபிட்க்கு என்ன மாதிரி லுக் உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு ரொம்ப மேக்கப் பிடிக்காது. Yeah, I do know. Actually she has a very flawless skin, so அவங்களுக்கு natural makeup பண்ணாலே நல்லா இருக்கும். But for this outfit I'm planning to give a party look for her with a smoky eyes and a nude lip shade. Party look நாங்க வந்து ரொம்ப சட்டிலா பண்ண போறோம். Yeah, subtle makeup. Okay, now I'll start with the primer. It's from the Pore Professional. Actually உங்களுக்கு நான் கரெக்டரே யூஸ் பண்ணல because she has a very good skin. No dark circles avlo illa actually. What concealer is it? It's from Loreal. It's natural shade. Actually இது வந்து highlight பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Oh, okay. Actually brush use பண்ணலனா கூட we can use hand fingers use பண்ணலாம் blend பண்றதுக்கு. So this is the foundation we are going with. Yeah, I'm using the MAC NC37. Actually Indian oda skin tone பாத்தீங்கன்னா it will be from 35 to 45. கொஞ்சம் ரொம்ப டஸ்கி. டஸ்கி போகும்போது 47 டச் ஆகிடும். ஸோ இன் பிட்வீன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியன் ஸ்கின் டோன் பார்த்தீங்கன்னா 40 to 45 மிக்ஸ் தான் இருக்கும். NC 40 to 45. இப்போது 35 வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் NC 37 30 மிக்ஸ். யூ கெட் தி 35. யூஸ்வலாக இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து எந்த ஷேட் கரெக்டாக இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதே ஒரு பெரிய டாஸ்க். ஏன்னா யூஸ்வலாக மால்ஸ்லாம் போனால் அந்த லைட்டிங்க்கு ஏதாவது ஒன்று போட்டுடுவாங்க. ஸோ அது வந்து அது ஆக்சுவலி வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா நமக்கு செட் ஆகாது. அது எனக்கு வந்து இப்போது மேக்ல NC 37 and 30 mix. Okay, 37 and 30. In case if you don't have NC 35, you can go for this. So usually நிறைய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து they actually mix these shades. They mix the brands also. Yeah. But அதுதான் ரொம்ப அப்படியே ஃப்ளாலெஸ்ஸாக வரும். Yeah. Set பண்றதுக்கு you can use the compact powder or the baking powder also. I'm using the compact.
இந்த அவுட்ஃபிட்க்கு வந்து எந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணாலும் ஆக்சுவலி நல்லாயிருக்கும். பட் மெஸ்ஸி பன் இல்லை ஹை போனிடெயில் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது வந்து எனக்கு பண்ணிக்க போகிறது கேர்ள்ஸ் தான். ஸோ கொஞ்சம் ப்ளோ ட்ரை எஃபெக்டில் நல்ல பிக் கேர்ள்ஸ் பண்ண போகிறோம்.